Hello friends, welcome to the video. In this we are going to see the sentence the shop is near my home. In English, the shop is near my home. So the Tamil thing again, the shop is near my home. So the meaning of the sentence in Tamil, கடை என் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ளது. So now we are going to see the full sentence. The shop is near my home in English means in Tamil கடை என் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ளது. The shop is near my home. கடை என் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ளது. Near means அருகில். So thank you friends for watching our videos at our thoughts. I hope you understood the sentence clearly. நன்றி நண்பர்களே, வீடியோ கண்டு மகிழ்ந்ததற்கு. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் வீடியோஸில் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். And like and subscribe for more videos. And thank you for watching at our thoughts once again.